Bismillahirrahmanirrahim. Good morning to all of you. It honors me to welcome my guests. They are my colleagues, the teachers of English, the teachers of French. They are here to have a nice time, inshallah. It honors me to have my colleagues with me here to attend this period. Inshallah, in this period we are going to discuss a piece of grammar. This piece of grammar is in Unit 4, Lesson 2. Inshallah, we will show this piece of grammar through slides on the IQ board. Okay? I hope, inshallah, that you will enjoy my presentation. I am Yosry Ezzat Kamel, an expert teacher of English in the Shimaa Secondary School for Girls and Suhag. And these are my guests, my colleagues from different subjects in the same school. They are honoring me to be here. It's an honor to me to give my presentation in front of these pioneers in the teaching of English language. Welcome. Thank you. Before we begin our slides, I'd like to ask you some questions. Okay? Okay. What did you do today? What did you do today before coming to school? Yes? I washed my face. You washed your face. Okay. Eat my breakfast. You ate your breakfast. Okay, thank you, sit down. Did you prepare your bag? Yes, you have prepared your bag. Okay, thank you, sit down. So these are examples for the things that your friends have already done before coming to school. Okay? Okay. Inshallah, our piece of grammar is related to the questions I asked you. I asked your friends some questions in the past tense. The past tense. It's one of the tenses that say you did something and ended in the past. It has no effect in the present. Okay? Let's go to our slides and see what is the thing we are going to talk about. The present perfect tense. Have you ever heard of this title? The present perfect tense? Have you ever heard? Have you ever heard of this title? The present perfect tense? Yes. What do you know? The present perfect tense is consisted of, or the structure of, the present perfect tense is has or have plus the past participle of the verb. Okay, thank you. I want you to tell me what is the meaning of the present simple tense. What is this tense used for? What do we use this tense for? Yes? It's used to show the effect of a verb you do before. Yes, excellent. It is used to show the effect of an action, a verb you did in the past. This action has an effect on the near present. The near present اللي هو المضارع القريب أو بمعنى صح. طب السنة كده. السلام عليكم. Good morning. Good morning. Take this down. So the present perfect tense is a tense which is used to show an action you did in the past, and this action has an effect in the near present. حدث يمثل فعل حضرتك عملتيه في الماضي لكن له اثر موجود فين؟
في الحاضر، هذا الأثر محدود. يعني إيه محدود؟ لحد لحظة معينة في الحاضر it ends، بينتهي. For example، نقول لها مثال، حضرتك عندك بلوزة اتغسلت تمام التمام، طلعتيها كويتيها، حدث الكي وقع ولا لا؟ لكن البلوزة لسه متعلقة في الشماعة في الدولاب، يبقى حدث الكي له أثر، لسه البلوزة قاعدة. تمام؟ أول ما لبستيها انتهى هذا الأثر. يبقى أثر الفعل اللي بدأتيه في الماضي موجود في الحاضر. اتفضل بس، استنوا يا شباب. أستاذ عبيد، the senior teacher of the English staff، هو المدرس الأول بتاعنا كلنا في المدرسة. اتفضل يا مستر. اتفضل يا مستر. اتفضل يا مستر. Thank you, sit down. Okay, so let's begin our slides and see what's written here. Yes? اتفضل يا مستر. استنى يا شباب. Thank you. Yes, sir. Thank you very much. This is the teacher. Okay, thank you. اتفضل يا مستر. Here he says that the present perfect tense, you have missed some points, but it's okay. Okay? هو زمن يعبر عن فعل أو حدث بدأ في الماضي وأثره ما زال موجودا فين؟ في الحاضر، واحنا قلنا على الحكاية دي واتكلمنا عنها in English. Okay? تركيبه. What do we mean by تركيبه? The construction. What is the construction of the present perfect tense? Your friend here said before this. Okay? Who can repeat what she said before? Yes? Yes, the present perfect tense is consisted of has or have plus the past participle of the verb. He or she or it plus has. Okay? Plus the past participle of the verb. Okay? So, he or she or it plus has plus the past participle of the verb. What do we mean by the past participle of the verb? يعني ايه تصريف تاني؟ يعني ايه؟ ازاي ده الفعل تصريف تاني؟ Yes. يعني ايه تصريف تاني؟ يعني ايه اقول ده تصريف تاني؟ What does this mean? Okay, yes, thank you. This is for irregular verbs. Eat, ate, eaten. What about regular verbs? What we mean by the past participle of the verb? The verb is irregular. Yes. لو فعل قياسي أقول عليه ازاي past participle? Yes. For example, walk. Walked. Okay, thank you. It turned it to a past participle by adding ed. So we can say that we mean by the past participle of the verb that the verb is regular. In the past, لو الفعل ده قياسي في الماضي البسيط, you just add ed or d or transform the y into ied, blah blah blah. This will make the verb in the past participle. What if the verb is irregular? In this case, you will have to keep these verbs by mind. Eat, ate, eaten, for example. Okay? This is what we mean by the third or the past participle of the verb. I, you, we, they plus have plus the past participle of the verb. Okay? So here you can notice that we have two words, has and have. Has goes with these pronouns, have goes with these pronouns. Okay? Okay, let's move to the next point. This is animation to show you how the parts of the piece of grammar moves in front of you on الكلمات الدالة. ايه هي الكلمات الدالة عن مضارع الكلام؟ ايه الكلمات الدالة عن yes. Just as. Just. Just yes. Just already. Already.
Yet? Never. Recently. Okay, thank you. Very, very good. Excellent. So let's see if she was correct or not. For, since, already, just, because, recently, lately, so far, up till now, ever, never, yet. So these are the guiding words. The guiding words are like the signs in the street. Without these signs, you cannot know your way. You will lose your way. الكلمات الدالة عاملة زي العلامات الإرشاد اللي في الطريق. لو حضرتك ما مشيتيش عليها هتتوهي. These are your guides when you answer the question, choose, find the mistake, and so on. Okay? Let's begin with sense. المعنى الحرفي ليها منذ. حد يعرف بتيجي ازاي؟ sense بتيجي ازاي؟ نجيبها ازاي؟ يجي وراها ايه؟ ايه الكلمات اللي تيجي وراها ايه؟ وراها تاريخ محدد يعني زي 1000 لا سؤال. مش محدد. تاريخ لكنه ليس مش محدد. اللي هو التاريخ اللي هو زي بتاع السنة اللي أنا فيها مثلا أو السنة اللي فاتت. Okay. What else? Yes? بعديها last. Okay, thank you. Since should be followed by يجب أن تتبع به إيه بقى؟ بداية مدة زمنية أو مدة زمنية غير محددة. هلاقي وراها كلمات زي دي. شوف الكلمات اللي جاية ورا since 2 o'clock. 2 o'clock معناها الساعة 2 مش ساعتين. Okay? Yesterday, Sunday, last week, May, and so on. It gives you the beginning of the action, but it doesn't tell you how long does this action take. Okay? طيب تمام. شوف مثال عليها. شوف شكلها ازاي. Who can read the sentence? Who can read this sentence? Yes. Raise your voice. I have studied English since 1993. Okay, then gives it down. I've studied English since 1993. As you can see, since is followed by a year. Okay? This is the beginning of the action. دي بداية الحدث. طب خدها قد ايه؟ ما نعرفش. تعالي بقى نروح لفوق. المعنى الحرفي ليها لمدة. حد سمع بيها قبل كده؟ حد يعرف الفور دي ازاي؟ يس. فور يجب ان ياتي بعدها مده زمنيه محدده. اوكي ثانك يو سيت داون ذاتس رايت. تعال نشوف امثله الحاجات اللي تيجي ورا فور. 3 years ده مده زمنيه محدده. 2 months 5 days ever or more than a long time a short time a day ages an hour half an hour 6 hours several hours the last plus any period of time. كلمة the last وقت وراها أي حاجة زمنية. اوكي؟ فنشوف مثال عليها. Who can read the example? Yes. I have studied English for 8 years. Yes, thank you. I have studied English for 8 years. So for should be followed by a certain period of time. يجب أن تتبع بفترة زمنية محددة. Thank you. لو عندنا وقت كنا سيبنا الحاجات دي تشتغل في طبيعتها بس عشان الاساتذه اللي معانا عندهم شغلهم ما نعطلهمش. ماشي؟ تمام. Recently, lately, so far, up till now دي من الكلمات الدالة على المضارع التام. تعالي نشوف recently هنحطها ازاي في الجملة. بص عليها كده. شايفة الجملة بتقول ايه؟ We have recently bought a new computer. فين مكان recently بالظبط يا شباب؟ مين يقول لي؟ مكان recently فين؟ Yes. بعد have قبل البارت. Yes. So recently, thank you. So recently should be between the auxiliary verb and the past participle of the verb. Is this the only place or we can move it to another place? ممكن نغير مكانها؟ شوفي بقى نغير مكانها ازاي؟
غيرت مكانها ريسنتلي، نطت من وسط الجمله راحت فين؟ اخرها فين؟ عمل مشكله ده؟ ما عملش مشكله خالص. It's the same effect. Okay? What about lately؟ المعنى الحرف كلمه listen نسيت اقول معناها مؤخرا. lately تحمل نفس المعنى برضه مؤخرا. مكانها فين في الجمله؟ بص كده. Who can read this sentence? Yes. ايه الجمله؟ I haven't met Ali lately. I haven't met Ali lately. Okay, thank you, Zan. So here you can notice that lately came in a negative sentence. جملة منفية. Where is that? At the end of the sentence. Is this the only place? It changed its place. غيرت مكانها. جت فين؟ جت ما بين haven't والتصريف التالي. Okay. If we make a comparison between recently and lately, what can we say? Yes. recently الجملة ما بتكونش منفية، الجملة مثبتة. lately الجملة بتيجي في الجملة المنفية. قوليها تاني بس بصوت عالي. recently بتيجي في الجملة المثبتة. lately بتيجي في الجملة المنفية. Yes, thank you. That's completely right. So, recently should be in a positive sentence. Lately should be in a negative sentence. Okay? This is the rule. This is the rule. دي القاعدة. Okay? شوف حاجة تاني. So far up till now. شوفي بقى شكلها في الجملة عامل ازاي. Exciting. Isn't it? Isn't it exciting? مش الكلام ده مش حلو يعني؟ حمزة has written 6 letters so far or up till now. حتى الآن. معناها إيه؟ حتى الآن. يبقى هذه الكلمات من الكلمات الدالة على المضارع التام. شايفة شكلها في الجملة جاي إزاي؟ تمام. ماشي. شوف كلمات تانية. Because. Because is a very important guiding word. Because is one of the words that you can find in different tenses. كلمة من الكلمات اللي عاملة زي العفريت. تلاقيها نطة في كذا زمن. خدناها مع الماضي البسيط والماضي المستمر. خدناها مع الماضي البسيط والماضي التام. والنهارده جاية مزروعة فين؟ في المضارع التام. شوفي بقى شكلها في الجملة جاي ازاي. عايزين نشيل البتاع دي. Who can read the sentence? Yes. He can't walk because he has broken his leg. Okay, thank you, Siddhan. So, who can tell me where is the place of because and what is it followed by? اتفضل يا مس، سلام شباب. الصحة المدير بتاعت المدرسة. اتفضل يا مس. اتفضل يا مس. اتفضل يا مس. Thank you, Siddhan. تمام ماشي. He can't walk because he has broken his leg. Because is followed by subject, has, and past participle of the verb. So we can say that because is followed by the present perfect tense. Okay? Okay. Let's move to another part. Negative. How can we put the present perfect in the negative? ازاي ممكن نكتب المضارع التاني؟ حد يعرف؟ Yes. has or have. Has or have. has or have. Have or have. بننفي has or have. Yes. Have. بنحط not. بنحط not مع has أو have. Okay. Thank you. Yes. ممكن احط never بعد has او have. Okay. This is another way. Okay. Thank you. Sit down. طب نشوف احنا بننفي ازاي المضارع التاني. This is the first way
by which you can put the present perfect tense in the negative form. He or she or it plus has plus not plus the past participle of the verb, and the sentence should end with yet. Then I, we, you, they, plus have, plus not, plus the past participle of the verb, and then the sentence should end with yet. Okay, let's have an example. Who can read the first example? Who can read the first example? Yes. We haven't sent our letters yet. Okay, thank you, sit down. So here, as we notice, we plus haven't plus the past participle and the sentence ends with yet. Who can read the next example? Yes. Yes. Ala hasn't printed the message yet. Okay, thank you. Ala, which means she, plus hasn't, plus the past participle, and then the sentence should end with yet. زميلتكم قالت طريقة تانية لنفي المضارع التام. فيها ايه؟ Never. طب تعالوا نشوف الحكاية دي. ادي الصياغة بنيفر. فاعل has or have plus never plus the past participle. طب نشوف عليها مثال. Who can read the example? Yes. He has never eaten pizza. He has never eaten pizza. Okay, thank you, Islam. So, here we have two ways in which you can put the present perfect and the negative. Why is this too much? This is too much. Shouldn't we have only a piece of grammar, a piece of negative? اتنين ليه؟ ما كفاية واحدة. ولا في فرق؟ في فرق؟ مين يقول؟ ايه الفرق ما بين القاعدة اللي فوق ده؟ ها؟ يس. سوري؟ يت. يت موجودة فوق مع نقطة تحت. نيفر والجملة مفيش فيها نفي تاني. كيف تاني إسلام؟ This is structure. ده صياغة. دي قاعدة. Is there a difference in meaning؟ هل في فرق في المعنى لو نفيت بنوت مع يت عن النفي بنيفر؟ الإجابات الجماعية مرفوضة يا شباب. If you want to answer, just raise your hand. Yes? No. There is no difference? Thank you. Who agrees with her and who opposes her؟ مين موافق ومين رافض؟ هو فعلا ما فيش فرق؟ ولا فيه؟ بالتوفيق ان شاء الله. اتفضل يا بس. ثانك يو. استنى يا شباب. اتفضل يا بس. مع السلامة. ثانك يو سلام. اتفضل يا شباب. بصي بقى. النفي بيت مع نقط نفي مؤقت. يعني ايه؟ بينفي الحدث نفي مؤقت فيما سبق او النهارده فقط. بمعنى فوق الجمله اللي بيقول فيها we haven't sent our letters yet. احنا ما بعتناش الجوابات حتى الان. هي دي اول مره يبعت جوابات؟ لا، هو بعتها قبل كده. لكن جوابات النهارده ما اتبعتتش. يبقى نفي مؤقت للحدث. لكن ده اللي بيقول he has never eaten pizza معناها عمره ما كلها. يبقى النفي never بنقول عليه نفي ذات وقاطع. ينفي الحدث تماما فيما سبق. يبقى في فرق ولا مفيش؟ تمام. questions. السؤال. طبعا عندي اكتر من طريقه للسؤال. نبدا بالدبليو اتش question اللي هو السؤال اللي لازم تكون فيه كلمه استفهام. نشوف مثال عليه. مين يقول لي؟ Yes. What has Aya written on the internet? Okay, thank you. Now, what has Aya written on the internet? WH question plus has plus the subject plus the past participle and then the end of the question. شوف الإجابة. She has written an email to her friend. طب نشوف مثال تاني. Yes no question. Yes no question اللي هي الأسئلة اللي هتحتاج إجابة بيس أو نو.
هتلاقي السؤال بادئ بايه؟ بادئ بالفعل المساعد. Has Allah logged into the internet yet؟ واخد بالك من وجود yet في الجملة؟ تمام. الإجابة no she hasn't. دي بنسميها إجابة مختصرة يا شباب. إجابة مختصرة. مهم جدا الكلام ده للمحادثات. شوف اللي بعدها، احنا مضطرين نسرع شوية. She hasn't logged into the internet yet ودي بنسميها complete answer، complete sentence، إجابة كاملة. نشوف لو هنجاوب yes هيكون الحال ازاي؟ Yes she has، إجابة كاملة. She has logged into the internet. دول طريقتين بنعمل بيهم السؤال. ever ودي كلمة من الكلمات الدالة على المضارع الثاني. شوف مكانها جاية فين؟ جاية فين؟ yes. فاعل يعني جاية سؤال. Have you ever seen a lion؟ شوف بقى بعدها. شوف الإجابة بتاعتها. No, I have never seen a lion. What does this mean? This means that if there is a question with ever, the answer in the negative should be with never. Okay? طب نشوف حاجة تاني. Recently and lately، واحنا لسه متكلمين عنهم من شوية. بس احنا لما اتكلمنا عن recently و lately من شوية كنا جايبينهم في جمل، دلوقتي انا جايبهم فين؟ سؤال. في سؤال. من شوية قلنا لما كانت lately تيجي بجملة منفية، recently تيجي بجملة مثبتة. طب دلوقتي انا جايب الاثنين فين؟ في سؤال. يبقى دي قاعدة. الاثنين ينفعوا في السؤال، بس لما اجي اجاوب لا، دي تروح مكانها، دي تروح مكانها. مثال yes she has recently met حمزة. لو بنجاوب بنو no she hasn't met حمزة lately. تمام؟ تعالوا نشوف الفرق ما بين جون وبين. ايه جون وبين؟ حد شاف الكلمتين دول قبل كده؟ حد يعرف عنهم حاجة؟ طب هم كلام ولا أفعال ولا إيه؟ حد شافهم قبل كده؟ يس. يكون يذهب أو ذهب. وبين كان. كان؟ كان. كان. اوكي ثانك يو. يس. بين هي التصريف الثالث من ام وازوار. كلام جميل جدا. طب هل الكلمتين دول لهم علاقة ببعض؟ هما الاثنين المعنى الحرفي ليهم ذهب. طب هل في فرق بينهم في المدلول؟ تعال نشوف الأمثلة عشان توضح لنا الحكاية دي. بص على المثال الأولاني ده. بيقول ايه المثال؟ مين اللي هقول شباب؟ مين اللي المثال؟ يس. He has gone to London. He is still there. Okay, thank you, Zidane. So, as you can notice here, gone means that you went to a place and you are still there. انت رحت ولسه هناك. رحت ولسه هناك. طب تعال نشوف الكلام ده هو مع بين ولا لا؟ مين يقرا جملة بين؟ مين يقرا جملة بين؟ ايوه في الوسط. He has been to London. He is back now. Oh, yes, thank you, Zidane. So this means that been is different from gone. Been means that your visit ended. الزيارة بتاعتك انتهت. انت رحت فعلا وخلصت. Okay? This is the end of our show, and this show was presented by expert teacher Mr. Yosry Ezzat مدرسة الشماء الثانوية للبنات محافظة سوهاج مدينة سوهاج. I am very happy that you have honored me. Thank you. شكرا. ماشي. If you want to leave, I'm thankful to you. Thank you. شكرا. مع السلامة. Thank you, Mr. Yosry. العفو يا مستر بكري. شكرا يا جماعه، انا اسف ان اعطيتكم شويه. لا، ده معلش سامحوني.